Presenting to you the mask. Dia apa lah? Dia pergi makan burger lah. Burger, boleh sekarang. Jom kita pergi ke gerai Stanley saja. Stanley kan? Stanley lah. Kejap. Stanley tu kedai Cina kan? Tak payahlah. Jomlah kita pergi kedai Melayu. Kedai Melayu lagi best kot. Jom. Jomlah. Okey lah, jom kita pergi ke gerai Ramli saja. Okey, dah setuju. Jom kita pergi. Sebenarnya apa yang kami cakap memang menyinggung perasaan saya dan saya tidak membesarkan isu ini dan berdiam diri mendengar cadangannya saja. Raja, macam mana dengan semalam pemilihan bola? Wah, yang tu kan? Lah, macam biasa lah, macam saya terpilih lah. Sebab semua yang terpilih tu Melayu aja. Kalau saya kan Amin. Kau ni bukan betul lah. Betul lah. Betul lah. Betul lah. Yelah. Tu dia orang. Apa yang boleh saya buat? Sebenarnya, apa yang Raja cakapkan sebentar tadi menyinggung hati saya. Tapi kerana Raja kawan saya dan Acong juga bersamanya, eloklah kalau saya senyap sahaja. Raja. Okey. Lepas kau parking kereta ni, kau pergi bayar tak macam parking sana tu? Amin. Jangan cakap macam lagi. Kalau Cina macam mana? Oh bro, orang Cina mana ada jaga parking, orang India sajalah. Ingat Cina main di kecil ya? Kan? Patut sebenarnya Acong tak patut cakap macam tu. Dia sangat menyakitkan hati saya. Sebab kan dia orang berdua ni kawan saya terus ingat diri saya. Beginilah. Saya fikir saya ada bersikap resis. Saya akan berubah. Kadang-kadang saya dengar sikap resis dan saya akan berubah juga. Seperti mereka berdua, saya pun ada masalah resis. Saya akan berubah. Thank you. Masalah resis. Namun kita ada pilihan. Inilah masa untuk kita berubah. Very much. Terima kasih banyak-banyak kepada gabungan Roy, Yulin dan juga Husni. Give them a round of applause. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Ni hao ma, madakam. Good evening to all. Terima kasih kerana hadir pada hari atau malam yang bersejarah, a very historical evening today, and di mana kita akan memulakan satu perjalanan yang sangat-sangat berharga kepada masyarakat Malaysia dalam kesatuan dalam kepelbagaian ataupun unity in diversity. Dengan rasa penuh gembira, saya mengucapkan ucapan banyak terima kasih kepada div-div kehormat yang hadir pada hari ini, kepada Tan Yu Seng, kepada Tan Kai Ki sebagai patron pada program ini, Tan Yu Seng kepada Presiden GBM, Dato' To Ka King, Chair kepada LLG, Gerald Joseph yang ada di belakang sana, kepada Fuad Rahmat, Director Project Dialog, Profesor Dr. Mansur, Principal Fellow of KITA. Dah sampai? Belum lagi. Okey, Mas Jaliza daripada CIJ, Anu Prakash daripada Commerce, S Pasupati, Presiden kepada Tamil Foundation, Miss Mala, CEO My Skills Foundation, dan juga yang bukan terakhir tapi amat penting untuk program pada hari ini adalah Matan Raj ataupun Chair kepada GBM Unity Project pada malam ini. Jadi banyak projek pada malam ini diusahakan oleh beliau.
dan juga pasukan beliau. Jadi insyaAllah pada hari ini saya akan bercakap dalam dua bahasa, because I can see in the crowd there are people who might not be Malay verse. So can you speak Malay? No. Okay. So I will mix around with English and Malay for tonight. Then we will. If say you still don't understand, then there's obviously a lot of us here who will be able and to help you with the translation. Okay. For now, first and foremost, I would like to call upon Mr. Matan Raj to give his speech, opening speech to the guests. Dengan segala hormatnya dipersilakan. I'm sorry guys, I have already prepared in BM, so pardon my BM. And for others, salam sejahtera, wanakkam, Kuan Yin, Guan Ling, saya ucapkan kepada yang disanjungi Tuan Tan Kai Hing, Yang Berusaha Encik Tan Yu Sing, Pengerusi Gabungan Bertindak Malaysia, Encik S. Paswadi, Pengerusi Yayasan Tamil, barisan panelis yang bijaksana lagi beramah, Dato' Dr. Toh Kim Boon, minta maaf tadi kita tersalah cakap nama Dato' tadi, Encik General Joseph, Encik Fort Rahmat, Profesor Dr. Mansur, Puan Mas Jaliza Hamzah, para ahli jawatan kuasa kesatuan dalam kepelbagaian, rakan-rakan media yang dihormati, barisan pemuda-pemudi yang bersemangat tinggi, serta para hadirin yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu ingin saya mengalu-alukan anda ke majlis pelancaran kesatuan dalam kepelbagaian. Majlis pelancaran ini merupakan sebuah batu asas dalam inisiatif kita ataupun inisiatif kumpulan kesatuan dalam kepelbagaian untuk memupuk semangat perpaduan di kalangan generasi muda. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak lagi satu fakta yang baru bagi kita untuk mengetahui bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai berbilang kaum. Masyarakat majmuk yang hidup bersatu padu inilah yang menjadikan Malaysia sebagai tumpuan di seluruh dunia. Namun demikian, kini pelbagai tanggapan yang salah di antara sebuah kaum terhadap kaum yang lain kian mula menonjol, dan ia dikhawatiri jika dibiarkan akan mengancam keamanan dan perpaduan negara kita. Sebagaimana anda melihat sebentar tadi dalam skit yang dilakukan oleh barisan pemuda kami, secara tidak langsung salah tanggapan dan perasaan kurang senang terhadap kaum lain wujud di kalangan kita. Maka tujuan utama jawatan kuasa kesatuan dalam kepelbagaian ditubuhkan adalah semata-matanya untuk menjelaskan dan menyingkirkan segala salah tanggapan dan merapatkan jurang perbezaan persefahaman di antara kaum-kaum di Malaysia. Inisiatif ini akan dilaksanakan secara berperingkat, iaitu pada mulanya untuk 2 tahun yang pertama menerusi projek-projek yang berunsurkan nilai-nilai saling faham memahami, toleransi dan semangat perpaduan. Kumpulan sasaran kami adalah pelajar-pelajar sekolah dan pelajar institusi tinggi. Kami percaya pelajar dalam lingkungan umur ini adalah matang dan dapat memahami dengan mendalam tentang kepentingan semangat perpaduan di kalangan masyarakat setempat. Mereka juga akan bertindak sebagai ejen pembaruan serta penyampai mesej jawatan kuasa kesatuan dalam kepelbagaian. Di sini saya bagi pihak anda semua dengan syukurnya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Tan Kai Hing atas kebesaran hati beliau untuk membiayai projek-projek kami. Terima kasih Cik Tan. Jasa mulia beliau ini amat dihargai dan perlulah dicontohi oleh kita semua. Maka para hadirin sekalian, saya mengaku bahawa tugas ini adalah amat berat dan perlu dilaksanakan dengan amat teliti dan cermat. Justru itu pihak kami memohon jasa baik semua pihak untuk berganding bahu dan memberi sokongan yang sepenuhnya kepada jawatan kuasa kesatuan dalam kepelbagaian untuk menjayakan inisiatif ini.
Dengan ini saya menyusun jari jemari saya untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin sekalian kerana sudi meluangkan masa anda bersama kami. Sekian terima kasih. வருகை புரிந்த அனைவருக்கும் எங்களது கனிவான நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். 谢谢你们的支持. Pardon my Chinese. And thank you very much. One of the main endeavors of this committee from GBM is to focus on the youth and teens. For the youth and teens, as he stressed, are the people who will start this ball rolling, and he trusts that this younger generation will be able to harness this concept and to make Malaysia a better place with unity in diversity. I think that's it. I am not able to translate the last parts of his speech because it's in Tamil and Indian, Tamil and also Chinese. But maybe in future I will have to learn the language too. Okay, let's go to the second event. Inshallah, the second event is a very important event for a very important guest. Kita akan teruskan program pada petang yang mulia ini dengan satu deklamasi sajak oleh Sastrawan Negara A. Samad Said, Pak Samad. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Walaupun diumumkan saya akan membaca sebuah puisi, tapi awalnya saya sudah diminta untuk baca 2 buah puisi. Jadi saya dengan puisi ini amat sayang, jadi saya akan baca 2. Yang pertama, saya akan baca sebuah puisi yang saya tulis tahun 56, belum merdeka lagi. Saya dulu sudah menyatakan kecintaan saya terhadap tanah air ini waktu belum merdeka lagi. Pada tanah yang indah, dalam mata yang bersih merayap cahaya yang jernih, aku sama menagih kemerdekaan kekasih. Dalam dada yang mesra, tenang, tenaga cinta, aku janji setia membela tanah pusaka. Kira ribut mendurja, mengancam tanah yang indah, setapa dadaku rela untuk melutut kecewa. Biar peluru selaksa menendang, biar mangsanya untuk kekasih pusaka, matiku tetap rela. Dan dalam hari berlari, berbaja kasih di hati, ajang besi berumbi melebur penjajah di bumi. Dalam rindu berpadu, hitam dendam terpendam, aku terlalu merindu fajar cemerlang menjelang. Hati ini seluruh kasihkan kekasih sepenuh, beri janji yang teguh hingga badanku luluh. Puisi saya yang pertama, dan puisi saya yang kedua saya tulis jauh selepas itu, saya tak teringat masanya. Tapi puisi ini termasuk dalam antologi puisi untuk memperingati Lin Liang Giok dan Usman Awang. Judulnya Pertama dan Terakhir. Pertama dan terakhir, jauh kita berjalan mendukung semua kepercayaan pertama dan terakhir.
Sekarang kita sampai ke puncak tiada tercapai, keazaman pantang cair. Dan kita bersuah hati mengisi setiap janji pertama dan terakhir. Dan tiada hari kiranya hingga bernama dada sumpah tiada termungkir. Gemuruh kita bersorak, bumi dan langit retak, pertama dan terakhir. Berani kita bergerak, darah dan daging serentak hingga ke saat akhir. Dan padu kita berhasrat hingga bumi kiamat, pertama dan terakhir. Kuat jantung berdetak untuk berpaling, tidak, biar digelegak air. Rela kita mengangkat cita bangsa berdarah ke puncak murni berukir. Sekian. Untuk kita semua, dengan sajak-sajak yang banyak menyentuh hati, yang cukup bersejarah itu, kerana nilai sajak itu sudah berusia puluhan tahun, yang kita harapkan akan menembus ke dalam hati-hati para hadirin, terutama kepada para pemuda-pemudi yang hadir pada hari ini. To our guest, I'm afraid I can't actually translate the poem. It's too high for me to. The only thing I can say from our national laureate, Pak Samad, just now, on the second poem, it means the first, the last. Okay. Kita teruskan kepada agenda seterusnya. Program GBM Unity in Diversity ini telah digerakkan oleh orang-orang muda seperti Matan dan juga beberapa NGO lain di bawah GBM seperti Commerce, Ikram, Gema, Tamil Foundation, IRF, untuk memastikan bahawa agenda penyatuan itu berlaku. Tapi kesemua ini tidak dapat direalisasikan tanpa bantuan dan dukungan daripada patron yang sudi untuk menjayakan projek ini agar memastikan generasi muda dapat bersatu di bawah payung Unity in Diversity. Maka tentatif seterusnya adalah kita akan melakukan satu mock presentation, insyaAllah, oleh yang disebut-sebut patron pada program ini, Mr. Tan Kai Hee, Cik Tan Kai Hee, dan saya menjemput Cik Tan Kai Hee dengan diiringi oleh Presiden kepada GBM, Mr. Tan Yu Seng, dan juga diiringi juga oleh Encik Zahid Kamordin, daripada Timbalan Vice Chair kepada GBN, Encik Ragavan, Treasurer kepada GM, dan juga Lena Henry, Project Coordinator kepada GM. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Jemput Madan untuk mengiringi Pak Samad ke hadapan. Segala hormatnya. Terima kasih kepada treasurer. Diminta Mr. Tan Yu Seng dan juga Mr. Madan untuk kekal di hadapan to give the souvenirs to our speakers. Seterusnya kita akan menyampaikan souvenir kepada para jemputan tetamu kepada forum kita yang akan dijalankan pada malam ini. Jadi saya ingin menjemput
para panel forum untuk kehadapan untuk menerima souvenir daripada Madan dengan dan disaksikan oleh Mr. Tan Yusuf. Yang pertamanya Fuad Rahman, Coordinator Project Dialogue dan member of Islamic Innovation Fund IRF. Saya lupa banyak ni. Sorry. Yang keduanya adalah ialah Datuk Dr. Toh Kin Woon, Chairperson LLG Foundation. Terima kasih Datuk. Yang ketiganya ialah saudara Gerald Joseph, Board of Director Pusat Commerce. Silakan. Dan yang keempatnya saudari ataupun puan Mas Chaliza Hamzah, Executive Officer Center of Intelligence Journalism CIG. Terima kasih Mas. Kita ada seorang lagi panel tapi beliau masih belum tiba. Profesor Dr. Mansur Muhammad Noor, Principal Research Fellow di Institute of Active Studies UKM ataupun kita UKM. Dengan segala hormat, terima kasih kerana menyampaikan terima kasih. Sesuaian dengan filem yang ditayangkan tadi, kita ingin menjemput wakil daripada Komas dan juga merupakan pengarah ataupun koordinator kepada program GBM Unity and Diversity ini, saudari Lena Henry, untuk memberi sepatah dua kata mengenai short film study dan juga program Unity and Diversity yang akan dijalankan. Dan sekali hormat, silakan. Thank you, Saudara Samsyul. Thank you everyone for coming today. Terima kasih kerana datang hari ini. Saya represent Pusat Komas pada hari ini dan juga GBM Unity Committee. This project we started, actually the idea for this project started back in 2011, and of course that time we didn't have much. We had the idea, we had the concept, we had a lot of activities that we wanted to do, but then of course we didn't have the funding at that time. But of course then dear friend today, Saudara Tan Kahi has come forward to help us in this project. Thank you very much. And just to give a bit of explanation on the films, Pusat Komas has been doing the non-discrimination project since 2006. We started the program back then, and most importantly is to open up spaces to talk about this issue. And we all know that for many years racism has been a very sensitive issue in Malaysia, and a lot of us has always said that, like even in the last film that we saw, when we started talking about the issue, and she started looking around and saying that no, maybe we should not talk about it, it's sensitive. So in Komas, we started the Aku Bangsa Malaysia at that time, and we worked with communities, youths, and different groups and organizations in this issue. So this Bangsa Malaysia series was produced as part of the program, and we used these films to open up the discussion and to talk about it. And also Komas produced the first film on racism, Gado. How many of you all have seen Gado?
Okay, it's about racism issues in schools, and that film is still very much used in universities and colleges to open up the discussion. So as part of a continuation of the program, as an embassy of GBM, with Mr. Tan Yu Seng and Yoklin, we came up with this idea to start this Unity in Diversity project. So as part of this project, this is a 2-year project, and initially, as the initial step, we plan to work with youths, and we plan to do workshops and also screenings such as this in different universities, colleges, schools, and also in youth groups throughout Malaysia. And by this, we want to have these youths become our brand ambassadors or unity ambassadors to go around and carry the message of unity. And by doing this, we hope that the message will go on and spread to a wider audience. And thank you all for the support for the different civil societies that actually joined us. Ikram, Islamic Renaissance Front, Gemma, and also Tamil Foundation. And we are heading this committee, and we hope to actually achieve by doing this, and hopefully this 2 years project becomes a longer project and we have some success stories on the way. And I would like to thank everyone again, and thank you all for coming, and I will pass it back to our Saudara Samshu. Thank you. Just for the information of the audience, Lina is currently being charged under the Film Censorship Act for screening the No Fire Zone film, which portrays some of the injustices happening in Sri Lanka. So I think we hope that she will be strong through these hard times, and she will be persistent in her endeavors as a human rights activist, and we hope that she will next, we have come to our grand finale, what we are here for today. I would like to call upon Mas to take over the forum. Dengan segala hormatnya dijemput Puan Mas Alizah untuk meneruskan program forum pada malam ini. Segala hormat, silakan. Specifically linked to the project University in Diversity, which is taken on by terima kasih kepada kita sudah lihat kita sudah lihat tadi satu teater, pementasan teater, dan seterusnya tadi ada 3 filem pendek yang bertemakan ethnicity, diversity dan sebagainya, kepelbagaian, kesatuan, iaitu itu adalah tema pada malam ini. Dan sampai masanya untuk kita get serious, ya. We go to a discussion. Panel yang telah diadakan untuk malam ini akan membawa 4 orang, dan saya akan memanggil nama mereka dan membuat introduksi pada masa yang sama. Boleh saya jemput ke 4 panelis untuk malam ini, iaitu Forum Unity in Diversity, kesatuan dalam kepelbagaian. Saya jemput Saudara Fuad Rahmat, Dr. Mansur di sini ya. Dah sampaikan? Okay, alright. Dr. Mansur Muhammad Noor, Dr. Kutubu, and Jared Joseph. Okay, very briefly, saya akan Fuad yang paling kanan sekali.
Fuad menulis untuk Malaysian Insider dan juga Project Dialogue. Dan Project Dialogue adalah satu kolektif, jadi dia adalah salah satu daripada ahli kolektif tersebut. Beliau juga ahli kepada Islamic Renaissance Front (IRF), NGO yang banyak berkecimpung di dalam isu-isu progresif Islam, political Islam dan sebagainya. Beliau juga adalah teman saya di dalam Center for Independent Journalism (CIJ). Dan untuk mereka yang mendengar radio, boleh mendengar suara beliau on Night School di BFM Radio. Di belah kanan saya, seorang yang amat kita kenali, Datuk Teo Kim Mun. Beliau adalah chair kepada Lilian Giok Foundation LLG, dan sekarang ini adalah fellow di Penang Institute, satu think tank di Pulau Pinang. Beliau juga adalah konsultan dan advisor kepada Malaysian Institute of Training and Development. On my immediate left ialah saudara Gerald Joseph. Beliau adalah teman seperjuangan di dalam masyarakat Madani, adalah ahli kepada Pusat Komas, sangat mempunyai banyak experience di dalam human rights, dan juga melakukan banyak human rights education dan sebagainya tentang isu-isu ethnicity dan juga orang asli dan orang asal. Di samping itu beliau juga mempunyai berpengalaman di dalam beberapa negara, menjalankan training dan sebagainya di Southeast Asia, Asia Pacific dan juga di Afrika. Yang paling hujung sekali, Prof. Dr. Mansur Mohamad Noor. Beliau ialah Profesor Sosiologi, Sosiologi of Ethnic Relations di KITA, Institute of Ethnic Studies di Universiti Kebangsaan Malaysia. Degree pertama beliau dari USM dan seterusnya dari New Zealand, dan PhD daripada Bristol di United Kingdom. Beliau juga ada menulis beberapa buku dan sebagainya, dan yang paling yang diriliskan di sini adalah The Study of Ethnic Alignment, a New Technique and an application in Malaysia. So perhaps you will say something along those lines for tonight. Kita akan ada masa kurang lebih 10-12 minit, mungkin tidak lebih daripada itu. Jadi boleh mungkin setiap ahli panel memberi 3 poin contohnya, elaborate on that, dan each person will be given 10 to 12 minutes, dan seterusnya akan kita buka kepada audience di sini untuk bertanyakan soalan. So we shall do first will be Fuad, second will be Prof. Mansur, third will be Dr. Teo, and finally Gerald. Fuad, over to you. 10-12 minutes. I don't have saya tak ada loceng, jadi tak boleh buta, tapi boleh ada. Yes, thanks. Okay, terima kasih Saudari Mas. Saya rasa saya nak mulakan pembentangan saya malam ni dengan mungkin penyibasan kembali pada tahun 2013, dan pada saya penuh dan tak henti sentimen-sentimen negatif yang berunsur keagamaan, berunsur perkauman, berunsur sektarian juga ya. Dan pada saya lihat penggambaran ini sebagai satu yang memang amat merisaukan, sebab sepanjang kehidupan saya dekat negara ni lebih 30 tahun, saya tak boleh ingat masa di mana sentimen-sentimen yang negatif sebegini dimainkan pada tahap yang makin ekstrim. Malah setiap hari dan setiap minggu sentimen-sentimen negatif yang berbau perkauman dan keagamaan tu menjadi-jadi. Dan apa yang saya perhatikan, walaupun memang ada sumber ataupun setengah pihak politik yang ingin meraih keuntungan daripada mainkan sentimen-sentimen ini, sambutan sentimen-sentimen ini
on the ground, pada tahap rakyat biasa pun memang merisaukan. Jadi masalahnya bukan setakat dari mana sentimen tu berasal, tetapi kesannya kepada rakyat biasa yang kian dipengaruh untuk mendukung sentimen-sentimen tersebut. Jadi bayangkan generasi baru, muda-mudi yang mungkin tak pernah fikir pasal politik, mereka diekspos pada sentimen-sentimen tersebut. Ataupun kanak-kanak yang pergi sembahyang Jumaat yang tak tahu pasal isu-isu dunia, terdengar pasal sentimen kebencian Syiah, kebencian kepada Kristian dan sebagainya. Jadi saya sebagai seorang penggerak dialog antara budaya dan antara agama, terutamanya di kalangan muda-mudi, merasa seriously risau. Sebab apabila sentimen kebencian, sentimen ketakutan tu sudah meresap ke tahap akal undi, ke tahap kehidupan harian, the reversal of that process tu memang susah. The reversal of that process tu memang susah. That means kritikan kita atau tugas kita bukan hanya untuk mencela sentimen-sentimen tu, tapi untuk memupuk perpaduan pada tahap everyday level, on the ground. That means kita tak boleh criticize the government or criticize certain party. Itu tak mencukupi. Itu perlu, tapi tak mencukupi. Sebab apabila sentimen-sentimen tu ada hidupnya sendiri, has a life of its own on the ground, then the problem will remain, regardless of who is in power. Jadi pada saya, cabaran kita sebagai rakyat biasa yang menginginkan satu masa depan yang lebih positif untuk negara kita, tugas memupuk semangat perpaduan dalam kepelbagaian ni berlaku setiap hari. Beban tugas tu harus dipikul setiap hari, ya. Bukan saja pada tahun pilihan raya ataupun campaign activism politik. That means our task is to build relationships, membina persaudaraan sebanyak yang boleh melalui gesture-gesture seharian. Itu pada saya yang paling penting. Saya dah sering dengar dalam menjalankan tugas saya, banyak keluhan daripada masyarakat Kristian, masyarakat bukan Melayu yang rasa takut nak mendekati kawan-kawan Melayu Muslim mereka. Sampai jadi begitu. Nak ajak makan kat rumah pun rasa segan atau rasa khawatir. Sebab dah banyak syarat, kan? Makanan kena halal, the genders must be set separately and all so forth, kan? And when there is this fear, keinginan untuk atau ruang untuk berdialog tu makin kecil. Ruang untuk membina persaudaraan pada tahap harian tu makin kurang. Dan inilah yang berlaku yang saya lihat pada generasi baru. Sebenarnya masalah ni pun kalau kita lihat banyak kawasan pun makin monolitik, kan? Dari duduk Shah Alam 90% Melayu, Subanjaya mungkin 60%, 70% Chinese, right? Jadi realitinya kita masih divided, kita masih berpecah. Jadi tugas kita sebagai rakyat yang prihatin, yang inginkan matlamat ni, ialah untuk to build relationships every day. Mungkin dengarnya senang, tapi pada saya it's not that easy. Sebab there is already preset division, and then every day on the media and newspaper, more and more sentiments, negative sentiments.
Jadi we have to fight it every day. And this begins at the opportunity that we have on an everyday level. Dan masalahnya kadang-kadang pun ahli perbankan terjerat dengan sentimen-sentimen ini. Ada yang kritikan mengatakan bahawa barisan tak cukup Melayu atau tak cukup Islam. Jadi retorik perpecahan tu walaupun secara halus, secara tidak langsung dikuatkan, tapi dengan cara yang lain. Jadi pada saya, perubahan tu harus bermula dengan kita. Tak boleh mengharapkan aktivis, setakat aktivis saja, setakat parti politik saja. Perubahan tu harus dijana pada tahap yang kita patut sebagai rakyat biasa. And to me, apabila lagi-lagi dalam situasi di mana ekonomi ataupun keadaan kewangan rakyat biasa makin sempit, makin susah, ketakutan pun makin menjadi-jadi. Dan ketakutan itu ditafsir atau dianggap sebagai atau dalam lensa identiti. Ini pernah berlaku. Apabila masalah itu masalah yang asalnya masalah ekonomi, masalah ketidaksetaraan antara kelas atas dan kelas bawahan, dilihat dalam perspektif kaum. Pecahan itu ditafsirkan sebagai pecahan antara kaum A dan kaum B. Jadi itu lagi satu cabaran, di mana hakikat ekonomi difahamkan melalui atau diluahkan menggunakan istilah-istilah perkauman dan ataupun keagamaan dan sebagainya. Jadi permasalahannya pada saya memang serius, dan solusinya atau penyelesaiannya bermula dengan kita. Jadi setakat itu saja yang saya ingin kongsi sekarang. Saya mengalu-alukan feedback daripada hadirin sekalian supaya kita boleh mengadakan perbincangan lebih mendalam pasal hal ini. Terima kasih. Very briefly, I think Fuad touched on how the sense of ethnicity and everything looked through the racial lens is at a heightened state at the current time in Malaysia, and how it's the struggle is at the personal level, where on a daily basis each person has to do things to change through little gestures to change the way with which these kind of frameworks operate, and often certain issues, whether it's economics, finance, etc., would be looked at through the racial lens because people couldn't see outside of that. Thanks very much for that. You've pointed out some very pertinent issues to bring it, in many ways, to bring it down to the personal level. If I could then go to the perhaps something to do with theory and something to do with studies, the next presenter, panelis seterusnya, Profesor Dr. Mansur Muhammad Noor, untuk selama 10 hingga 12 minit memberi beberapa fakta untuk membawa satu pemahaman yang lebih baik tentang isu ini. Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menjemput saya untuk berada di sini. Saya rasa inilah bangsa Malaysia, inilah negara Malaysia. I'm very proud of the project. I think we should do this often. Tapi saya datang jadi let me share knowledge. I've been studying. Adakah orang Malaysia, Melayu, Cina, India, Kedah, Dusun, Mindanao ni, have we been playing with ethnic, or is it we've been playing with other categories, other social categories yang kita pakai? Karena kalau kita dengar macam yo-yo orang Malaysia ni gila ethnic kan, everything floating ethnic, politik ethnic, semua ethnic, sakabah ethnic. They actually do we have fact to prove that?
I've been studying this since 1990, and every year I carry out the same study without knowing why. But now I know. I'm the only one that have the data, orang yang tak ada. Jadi kajian saya menunjukkan sebenarnya daripada 1990, which means kita baru nak merasai kejayaan DB. Saya ingat sebelum tu kita miskin, 50% over miskin, rural. 1990 tu, that was my PhD project. Jadi data buat tu 20, perangkat awal tu memang lah, bila kita kaji Melayu Cina, they don't share norms, and then the norm diverge from one another tremendously. Kan, kerana orang Melayu kan luar bandar, so perkiraan commercial actors, perkiraan untung, dia tak ragam. Dia bermain dengan ikatan sosial, bermain etnik, agama kan. China dah, dia very urban, commercial, so they have that commercial actor. Macam kalau tanya mereka, dia akan kira untung. Nak sewa rumah dah? Boleh. Tak kira Melayu sini dia, you pay me kan, I give you lah. No money no talk kan. China simple lah kan. I can be your business partner, saya guarantee. Bottom line profit okay kan. Nasi lemak sedap, talim semua berlari pergi kan. Sedap okay, tak sedap sorry kan. Cina ada watak macam tu, orang Melayu tak lagi pada masa tu. But DAB has changed, and that's why to me one should be cautious dalam mengkritik DAB. Okay, kenapa saya perhati data dah menunjukkan from there on until 2012. Sekarang saya dah buat this. Sekarang was about the latest, the 2013 tengah jalan. So kita punching data, so I can share the data with you lah. It indicates slowly the divergence in terms of kita mengutamakan kepentingan material, mengutamakan ikatan sosial, jiran, kawan semua ni, and then status kan. That divergence become narrow, parallel, converge, and then parallel terpecah balik, terikat balik, parallel, converge. Jadi along the way tu kita perhati sebenarnya the nation has changed, but we don't realize it. We are totally blinded to that because the media, the newspaper, the politician, the constitution, the political party, semuanya masih lagi bermain dengan teknik. Yeah, we have gone beyond ethnicity. Kenapa? Kalau you boleh belajar kuat, sorry lah, you can be my study group. You see, another Malay? No, kadang-kadang Malay dah reject. Kenapa? Habis berat aku. Kenapa? Baca buku malas, buat nota malas, tutur tak ada, datang curi nota kita kan, kat universiti dulu. Akhirnya the brainy guy will work across ethnic group. Kan? Kadang-kadang ada girlfriend Melayu, Cina, India apa macam tu kan. Kan? Sekarang kita boleh perhati, the brainy guy don't play ethnic, it's the mediocre student play. Hanya kawan Cina ni kacang bukan kulit, belum dapat ijazah pun dah lupa bangsa ni cik kan. Sebenarnya nak nota kita gila buat ni kan. So I think we need to understand sebenarnya there are tremendous sharing and converging of terms. Mungkin bahasa kita berbeza kadang-kadang kan. Kadang-kadang kita balik ke utara kan, balik ke Kedah, berhenti kat Bukit Gantang punya area. Kita dengan kereta Melayu, kita keluarga Melayu tu berlari kata nak makan apa semua. Cina ni bercakap Hokkien lah, nak balik Penang kan, Hokkien dia kan. Kita pun tak apa faham kan, tahu sikit-sikit kan, tahu cap apa kenyang ke laparnya tu kan. Tapi heran je bila di meja makan, order pun sama. Dia nasi lemak, kita ada mana sama, ayam banyak, ini banyak. Akhirnya kita kata, so we are laughing dengan wife. Kata, we thought we are that totally different, not realizing that we share tremendous similarities that are not been highlighted. Jadi, my study indicate clearly sebenarnya ethnicity is there, and we are very proud of that ethnic identity. You jangan soal kita. Kalau kata jom kita buang identity etnik ni, oh sorry ya, pupuk middle class suka lah. But actually we don't. We want to maintain our Malay, Chinese, Indian, because we are Malaysian kan. Jadi kita tak soal benda-benda tu. Kenapa kita boleh terima perbezaan? Kerana we have tremendous sharing and convergence of norms. Dan saya perhati Jabatan Perpaduan Negara been doing these studies for the past 4 years. Dia mengutip data-data yang konflik, yang bergaduh, kelahi, bertumbuk sana, yang tak perlu asal khabar. They found out that since 2007 until now,
only 2% involve conflict across groups. Kalau kita terbalikkan dia, what does it mean? It means that 98% are very peaceful. Kan? And then kalau kita Global Peace Index, dia sebutkan Malaysia punya, dunia punya, non-statutory body punya, kan, International Economic punya review punya, intelligence punya, kan. Malaysia been ranked among the top 20 countries. Kalau negara damai, look at this country. Malaysia been the top rank. Di Asia pun top rank, kan, top 4 rank, kan. Lately terjatuh sejak 1013 terjatuh. Kenapa pun? Masa bersih tu, kalau saya jadi PM, saya tunggu, saya terima memorandum, saya dakak kita polis yang kacau anak rakyat saya, anak saya nak administrasi biapi lah, kan, nakal mereka kan, lawan bersih kan, kerana ada jaga belakang penambahbaikan pilihan raya, penambahbaikan kan gila punya, macam tak sempat fikir tindakan kan. Kalau saya jadi naik kat PM, saya turun, saya peluk rakyat saya, jom demonstrasi benda tak puas tu, kan, ni lah, takut sangat dengan perbezaan pendapat, kan. To me, the nation has changed, and we should be proud of what we have contributed. Sebenarnya, this is our work, not the government. It is our work. It's we yang buat kerja-kerja ni, kan. And but we don't notice it because we don't understand masalah kita. Sekolah kita tak ada sains sosial. To me, that's the greatest drawback. We must study human being, not just to study how to make bridges, how to make road, how to make table. No, you must study about social being. Kita tak ada sains sosial kat sekolah. Most nation ada ilmu sosial di sekolah. Kita tak ada. So we don't have the concept of ethnic. Ethnic ni adalah satu dimensi dalam social category. Yang kita ni berhubungan dengan seseorang tak semestinya ethnic. Kalau seorang Melayu bertemu dengan seorang Cina atas dasar etnik, it's an ethnic relation. Kalau dia bertemu di atas dimensi lain, seorang pensyarah dengan pelajarnya, seorang doktornya, pesakitnya, seorang jiran dengan jirannya, that's not an ethnic, walaupun dia datang dari dua kumpulan etnik berbeza. That is a social relation. Tapi kalau kita tak belajar, mana kita tahu etnik? Mana kita tahu yang sebenarnya konsep etnik ni, no group maintain itself. Gila hantu ada, Melayu tak akan hilang kat dunia. Sebenarnya kalau kita belajar ilmu sains sosial, no group maintain itself. Kalau hantuan balik sekarang, dia akan pensan. Kerana Melayu sekarang, pelbagai jenis Melayu, pelbagai strata dan varian Melayu, kan. Saya kata ini benda-benda yang perlu kita sedar, okay. Dan DEB berubah benda daripada masyarakat tani ke masyarakat industri komersial, ke masyarakat miskin, ke middle classes, daripada masyarakat desa ke budaya perbandaran, cosmopolitan. Sebenarnya negara kita menjadi macam. Sebab itu kalau kita tengok Melayu, punya Melayu, kalau tengok saya macam ni memang Taliban kot. Tengok saya dengan janggut dengan misal ni Taliban. Tak dengar saya bercakap kan sikit kan, lega sikit dengan saya bercakap kan. Kira tak apa, dia dah tahu perangai saya. Tapi misalnya dia, we don't notice the change. The Chinese is not single Chinese. Ada Cina, pokok jenis Cina kan, variant of Chinese. Dan India pun sama. Tapi we often talk in a binary position, in a black and white. Tak, sebenarnya society and knowledge is not like that. Tremendous variation. Yeah. And then saya perhati sebenarnya Malaysia, theoretically, is no more a plural society. Yang hidup dalam kotak masing-masing dengan ciri masing, interpretasi putus tanpa nilai macam tu. That is bullshit. But we are still playing that game. We still tell that kita masyarakat majmuk, kita ni. No, that is rubbish. The society has changed. Yes, we are very proud of our ethnic origin, but that doesn't mean we are Malaysian. We don't have shared that bond and bind us together. We may speak differently. We may do differently, but the end product is the same. We love nation, we want stability, we want progress, we want handphone, smartphone sekarang kan. Itu progress lah. Kan? Sebenarnya macam ni kan. So I think I blame the politician for still playing the ethnic card. I blame the constitution for not changing. I would expect sekarang ni we should have the second exercise of men-indigenous-kan rakyat Malaysia yang lain. Jangan saja Melayu Putra. Kenapa tak orang Siam
Kenapa tak orang peranakan Cina? Kenapa tak India kampung? Kenapa? Kalau saya, semua tu ialah indigenous. Should be indigenous. Supaya one day, everybody dalam negara ni indigenous. Kan? Hingga yang tinggal hak baru, dan gelombang-gelombang penjahat yang baru, yang Bangladesh sekarang, yang Pakistan yang tak baru. Kita ni tak ada. Tok nenek kita dulu dah. Saya, ayah saya orang Minangkabau. Kan? Sebenarnya orang Malaysia ni, Melayu, Cina, India, semua peranakan. Biar peranakan. My mother Chinese, Cambodian, kan? Biar peranakan. There's no such thing as the Malay blood or the true indigenous blood. Kan? We are the indigenous. And I think the constitution must be changed. So that plural society, we may be multi-ethnic, but no, we are. Diversity is our concern. Thank you very much, Prof. Some very interesting ideas, I think. Making everyone indigenous. And what I like about what he says is that only mediocre people play the ethnic card. I thought that was like a really interesting concept, and we see that every year come UMNO General Assembly. The next speaker is Dr. Toh Kim Woon. He has some slides, so we will speak from the rostrum. Dr. Toh, you've got 10 to 12 minutes. Thank you. Saya ingin bagi tahu tentang struktur pembentangan saya, iaitu dalam masa 10-12 minit yang telah diberikan kepada saya, apakah yang saya akan bentangkan. Terlebih dahulu saya ingin membincangkan tentang hakikat bahawa sungguhpun Malaysia masih wujud sebagai sebuah negara, akan tetapi ianya menghadapi banyak cabaran. Ia menghadapi masalah lantaran daripada perpecahan atas unsur-unsur etnik, agama, bahasa, kelas dan regional. Ini satu. Kemudian saya akan bincangkan tentang apakah daya-daya yang membawa kepada hakikat bahawa adanya perpecahan. Namun demikian, apakah faktor-faktor yang membawa kepada hakikat bahawa sungguh pun adanya unsur-unsur perpecahan ini? Kita masih wujud sebagai sebuah negara di mana orang ramai, khususnya lapisan bawahan, boleh bekerjasama bersama-sama, hidup bersama, berkongsi bersama dan berjuang bersama. Iaitu ada juga perpaduan khususnya di kalangan bawahan yang berkongsi nilai-nilai yang sama. Apa yang saya ingin tegaskan ialah bahawa apa-apa trend kepada perpecahan adalah dengan sengajanya diwujudkan, dirancangkan oleh elit yang memegang kuasa. Dan akhirnya saya nak bincangkan tentang trend masa depan, di mana saya akan bentangkan tentang daya-daya yang kemungkinan membawa kepada perpecahan, dan ada juga daya-daya yang melawan, countervailing forces terhadap skim atau rancangan elit untuk memecahkan negara kita. Tetapi saya mesti menegaskan juga bahawa elit yang memegang kuasa, khususnya mereka yang datang daripada UMNO, terus akan menggunakan isu-isu perkauman dan agama supaya mereka dapat terus memegang kuasa. Tetapi mereka tidak mahu ia di luar kawalan. Meaning, dalam bahasa Inggeris, racism and the playing of the religious card won't go out of fashion. They don't want to go out, them to go out of fashion. UMNO doesn't want these to go out of fashion, but they don't want them to go out of control as well. Okay, next please.
Okey, yang pertama, kita semua tahu bahawa selama ini perkauman dan agama merupakan dua unsur penting dalam pembinaan kepribadian ataupun identiti kita semua di Malaysia. Sebenarnya tak ada apa-apa masalah berkait dengan ini, sebab dengan adanya berbagai agama, berbagai bangsa, berbagai bahasa, berbagai budaya, ia menghasilkan kepelbagaian, diversity yang harus dirayakan. We should be celebrated. Masalahnya ialah bahawa pemerintah yang memegang kuasa menggunakan kedua-dua isu ini, iaitu perkauman dan agama, sebagai alat-alat untuk mereka terus kekalkan kuasa yang mereka pegang. Mereka menggunakan isu-isu ini untuk memecah belahkan, dan akibatnya ialah negara Malaysia menghadapi masalah dan cabaran yang datang daripada usaha ini untuk memecahkan negara. Tambahan kepada masalah-masalah ini, ada juga ketidaksamarataan dari segi regional, khususnya antara Sabah Sarawak di satu pihak dan negeri-negeri di Semenanjung di pihak yang satu lagi, dan juga adanya ketidaksamarataan antara kelas. Ada lapisan atasan yang terdiri daripada 10% yang kaya melawan dengan 90% lain yang serba kurang. Dengan adanya lompang yang makin bertambah besar ini juga merupakan suatu punca ketegangan yang kemungkinan membawa kepada perpecahan negara. Jadi ini adalah slide yang ketiga di mana saya tunjukkan bahawa Malaysia is a fragmented nation but not yet disintegrated. Next please. Okey. Seperti apa yang saya katakan dalam slide yang tadi, perkauman dan agama dengan sengajanya digunakan oleh UMNO dan pakatan-pakatannya di masyarakat, di sektor bukan kerajaan seperti perkasa, untuk menimbulkan perasaan ketidakjamin di kalangan orang Melayu. Khususnya tujuannya bukan kerana mereka benar-benar mementingkan kepentingan kaum Melayu, khususnya kelas bawahan, tetapi tujuan utama mereka ialah menggunakan isu-isu ini untuk terus memegang kuasa. Kuasa yang mustahak untuk mereka untuk memelihara dan mewujudkan suatu kelas rentier, suatu kelas kapitalis birokrat. Lantaran daripada hakikat bahawa parti-parti lain dalam Barisan Nasional makin lemah, apa yang kita sifatkan sebagai constitutional politics, iaitu adanya perundingan yang menghasilkan pendamaian, tapi di antara elit telah pun tidak berjaya. Dan memang rakyat pun sudah menolak formula ini. Dan baru-baru ini UMNO pula menggunakan agama, bukan saja untuk memecahkan antara mereka yang beragama Islam dengan mereka yang bukan beragama Islam, tetapi di kalangan mereka yang beragama Islam juga
Saya tidak mau membincangkan panjang lebar tentang perkara ini sebab saya bukan seorang yang pandai dan tahu banyak tentang isu ini. Tetapi kita tidak boleh menafikan bahawa ini adalah satu isu yang kemungkinan menimbulkan ketegangan. Dan wujudnya hubungan yang tidak serata antara kerajaan pusat dengan negeri, khususnya dengan Sabah dan Sarawak, juga merupakan suatu punca ketegangan. Sebab lantaran daripada adanya perhubungan yang tidak saksama, dan akibat daripada hakikat bahawa kuasa begitu dipusatkan di tengah dan sumber-sumber begitu dipusatkan di tengah, maka timbul pula perasaan mereka dieksploitasikan, mereka ditindas di kalangan kaum Bumi Putra di Sabah dan Sarawak. Tanah mereka dirampas, sumber-sumber asli mereka dieksploitasikan dengan keuntungan. Sebahagian besar keuntungan mereka diperolehi oleh pemodal besar yang bersubahat dengan mereka yang memegang kuasa. Dan akhirnya seperti apa yang saya telah menyentuh tadi, disparity atau ketidaksetaraan dalam pengagihan kekayaan dan pendapatan antara mereka yang berada dengan mereka yang tidak berada makin bertambah luas, dan ini juga merupakan suatu punca ketegangan. Next please. Sungguh pun adanya begitu banyak punca ketegangan, Malaysia masih belum hancur. We have still not disintegrated. We still exist as a nation, despite the fact that we are fragmented, despite the fact that there are fault lines of fragmentation along ethnic, religious, linguistic, cultural, economic and political lines. Mengapa kita masih berjaya dalam hal ini? Seperti apa yang saya katakan tadi, salah satu daripada faktor utama ialah kerana lapisan masyarakat bawahan mencintai kedamaian dan mereka itu berkongsi nilai-nilai sama. Ini merupakan suatu faktor yang utama. Kemudian tidak boleh dinafikan bahawa Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat dalam tempoh 60-an, 70-an, 80-an sampai pertengahan 90-an. Dengan yang demikian, kedudukan kewangan kerajaan bertambah baik dan mereka mempunyai sumber-sumber yang sebahagiannya memang titik ke bawah. Dan dengan yang demikian, kumpulan ataupun kelas menengah berjaya diwujudkan, dan kemudian dengan adanya dasar ekonomi baru, peluang-peluang lebih dengan saksamanya diagihkan antara berbagai-bagai kaum, dan dengan yang demikian kelas profesional, kelas menengah di kalangan Melayu juga diwujudkan, dan ia merupakan suatu daya kestabilan. What about the future trends? Kita sampai sekarang masih belum menyelesaikan tentang beberapa isu seperti apakah bentuk negara yang kita mahukan. Kita masih belum menyelesaikan masalah dan soalan terkait dengan nation building dan kepribadian negara. Kita masih bergaduh tentang dasar pendidikan, bahasa dan sebagainya. Siapa yang menjadi warga negara, apakah syaratnya dan sebagainya. Kita masih bincang, kita masih adanya perselisihan. Dan dengan adanya usaha yang dengan sengajanya mau membahagikan kita dalam dua kumpulan, kita melawan dengan mereka, maka masalah ini berterusan. Next please. Namun demikian,
ada juga there are forces that contest against the state-sponsored forces at disintegration. Meaning, ada juga kumpulan-kumpulan, ada juga daya-daya yang mencabar dan melawan usaha khususnya yang datang daripada UMNO untuk terus mementingkan rasisme. Kita semua di Dewan ini menentang. Masyarakat Mandani yang mencintai keadilan melawan. Parti-parti politik pembangkang melawan. Jadi dengan adanya daya yang begitu besar untuk melawan pemerintah, ini menjaminkan bahawa negara kita tidak akan hancur. Meskipun ada usaha yang datang daripada UMNO yang mahukan negara kita terus berpecah. The challenge, of course, from the lower strata will continue. The challenge against the elites that attempt to divide, that come from the lower strata, will continue. They will continue to unite to fight for equality, justice, and unity. And I think this force is important, and I'm sure it will grow with the growth of civil society. Now, one final point. Even UMNO, despite, as I've said earlier, wanting racism to continue to be in fashion, they do not want it to go out of control, because should it go out of control and the nation indeed disintegrates, it's going to harm their interests as well. It's going to harm the interests that they have always nurtured and protected. So my own reading of the future is, despite there being, meskipun adanya banyak daya yang cuba memecahkan negara, we will still stay as a nation because of progressive forces like you. Thank you. Thank you so much, Dr. Cho. Saya akan mulakan dengan baru-baru ini kita berasa sedih sebab wira perjuangan kebebasan sedunia Mandela telah meninggal dunia, dan ada pergelutan bicara dalam politik antara Tengku Adnan, iaitu Sekretari Jeneral UMNO, dan Surendran, seorang ahli parlimen UKR. Dato' Adnan cakap UMNO adalah satu parti yang memang percaya dan melawan apartheid. Dia marah dengan Surendran. Surendran itu orang gila. Tidakkah dia faham apa tu maksud apartheid dan apakah perjuangan Mandela? Itulah yang diberitahu oleh Tengku Adnan, Sekretari Jeneral. So sekarang saya mencari apakah maksud perkataan apartheid. Saya pergi dua dictionary. So apartheid adalah polisi atau sistem yang mengasingkan atau mendiskriminasi berasaskan bangsa atau kaum. Dua juga samalah, polisi rasmi atau cara perlakuan yang mengasing-asingkan menggunakan kaum. So bagi saya, tidakkah sistem dan polisi macam diterangkan oleh banyak panelis tadi adalah satu polisi dan sistem yang sudah berleluasa 50-60 tahun. So bagaimana seorang ketua UMNO, Perdana Menteri Najib dengan Tengku Adnan berani mengungkapkan yang perjuangan UMNO itu sama dengan perjuangan Mandela? Bagi saya itu langsung penipuan dan jauh daripada apakah perjuangan Nelson Mandela. Sebab apa yang dilakukan oleh semua parti-parti seperti yang diberitahu oleh Dr. To tadi adalah mengasingkan dan membeza-bezakan kita. Sampai sekarang kita hampir percaya yang hidup di Malaysia tu macam itulah, kita harus hidup asing. Walaupun macam Profesor Mansur cakap, kita memang semua makan nasi lemak, tapi dalam fikiran hati kita masih lagi bila kita tengok orang tu, lainkah dari saya? So itu merupakan sistem yang telah wujud semenjak merdeka dulu ya. Saya akan tunjuk beberapa gambar sebab sudah ada, saya ingat point semua, memang panelis dah banyak cerita sama juga lah point mereka. Mungkin kita tengok gambar saja ya.
So kalau ini adalah siri dari kartun yang kita buat di Komas dulu. Kalau turis ya, pelancong datang ke Malaysia, biasa mereka fikir macam ni kan. Kita, there you can see it here, so yang bagi panelis boleh nampak kat sini juga. Malaysia truly Asia, kan kita semua bersatu, semua sayangi, semua all feeling very good one another. So turis cakap, ini what is it, the top 20 ya, perpaduan. Tapi pada masa yang sama ada juga bila turis tu jalan-jalan, ada kita bela Cina, kita bela India, kita bela Melayu. So persoalannya mana parti Malaysia? So the concept yang kita bersatu tetapi dalam perlakuan atau praktis parti dan cara politik kita menggunakan pemikiran kaum ya. Bagi saya di Malaysia yang perkauman ini bukan wujud semenjak kita lahir ya. Kita semua lahir sama, tapi perkauman itu diajar. Racism is taught ya. Dan banyaknya berlaku di sekolah, dan juga kadang-kadang bapa, datuk, nenek kita mengajar kita sendiri ya, jangan main dengan kawan tu, bahaya, dia tak tahu apa dia makan, dia mungkin kotor Semua tu dah memang kita pun pick up dari waktu kita kecil-kecil lagi ya. So racism is taught. Tapi kalau dari segi policy di sekolah, kita tahulah banyak isu yang kita sudah dengar ya di sekolah. Apakah konsep-konsep yang salah yang diajar oleh cikgu kepada murid-murid. Dan kita tahu ada juga sekarang ada juga beberapa guru besar ke cikgu yang menghalau murid balik ke China, balik ke India. Pernah kita dengar tu ya. So kita ada negara Malaysia yang cantik, beautiful Malaysia. So ini gambar selalu, tourism very good. Kita punya Kementerian Pelancongan itu top. Kementerian itu Jabatan Perdana Menteri juga top. Dia tahu yang one finger tu kan, selalu juga One Malaysia, One Malaysia. Tapi lepas pilihan raya yang baru-baru ini dah tak dengar One Malaysia, tak banyak dengar. Sebelum tu banyak dengar. So this is what we see on picture dalam television, surat khabar. Betul kan? Banyak belia sini macam diam saja. Serius sangat, okey. Tapi realiti sebaliknya juga ada perkara-perkara yang tak begitu indah di Malaysia. Macam kamu ingat kan di Shah Alam ada protes kepala lembu, the cowhead protest. Segelintir kecil saja, it's not beribu-ribu, tapi segelintir kecil tu dia dapat rakaman televisyen, surat khabar semua. So this is the not so beautiful Malaysia. Kita juga ingat church burning lah, pembakaran gereja-gereja, ada juga masjid kecil. Lepas tu gambar ni yang selalu diperingatkan oleh perkasa, the symbol of Christ tu. So the not so beautiful Malaysia, ramai yang ini adalah gambar lama dulu 2007 saya ingat, yang Hindrah punya protes sebab minoriti rasa terasing, dibiarkan, hak mereka tidak terjaga, so mereka keluar untuk meminta. Dan juga ada orang asli ya di macam ni gambar yang juga rasa didiskriminasi sebab tanah mereka diambil, mereka tidak boleh hidup secara orang asli. Ini adalah orang di Sarawak. So kalau kita fikir dari beautiful Malaysia memang ada, there's a lot of things that positive, tapi sebaliknya banyak lagi yang masih lagi harus diperbaiki lah. So I think this is not new. Tapi kalau kita nak berbincang pasal kesatuan dalam kepelbagaian, unity diversity, then we have to start with reality. Reality kita dua belah ya, ada yang cantik, ada yang bodoh. That is the good and the ugly, and we need to find out. Kita kena tanya kenapa ada isu-isu sebegini sampai sekarang, yang kita sudah celik, pendidikan sudah lebih 92% tinggi kalau di kalangan dunia ya, tapi masih lagi pemikiran kita cetek. Why is that happening ya? And so that's the photos. I think finish the photos. Okay, then we can stop there ya. So mungkin dia ada program Satu Malaysia oleh Perdana Menteri.
tapi tidak ada program menjadikan kita anak Malaysia. Malaysia kan semua rakyat Malaysia. They have a policy to promote this one Malaysia concept, but no policy to Malaysianize human beings and citizens in Malaysia. So bagi saya ini adalah tanggungjawab dan tugas sebuah kerajaan. Kalau kerajaan tu rasa beban ini terlalu berat, mungkin jangan jadi kerajaan lah. That's bottom line. If you cannot handle it, don't be the government. Don't complain. And sudah bagi 60 tahun tapi masih lagi tak berjaya menyempurnakan proses unity in diversity. Tak perlu komplain, tak perlu salahkan orang lain, tak perlu salahkan minoriti yang meminta hak mereka. So bagi saya kerajaan tu mempunyai tanggungjawab and that's what I think. If unity and diversity is going to work, kalau kesatuan dalam pelbagaian berjaya, kerajaan yang kita ada juga harus ada satu kerajaan yang boleh menjayakan projek ini, bukan mengatakan atau buat ucapan-ucapan dan menggunakan jari. Ya, satu jari ini ya. Dengan satu jari tidak cukup sebab ini terlalu simbolik ya. So, pertama, adakah kerajaan kita mengutuk ideologi rasis bila dikeluarkan oleh orang lain? Tak ada. Bila kumpulan macam Perkasa atau kumpulan lain menggunakan ideologi rasis, menghalau orang lain pulang ke negara China India, apakah menteri-menteri kita buat? Ya. Apakah Perdana Menteri kita buat? Ya. Bagi saya, kerajaan itu tidak harus menyokonglah setelah mana, tapi dia harus membezakan yang ini bukan fikiran saya, ini bukan pendirian saya. Tapi kalau diam saja, kita pun lama-lama fikir, adakah ini pendapat sama, mereka geng yang sama? Itulah yang bermain di fikiran kita. Adakah kerajaan mendidik orang ramai melawan perkauman dan perasaan pentingkan kaum sendiri? Tidak. Semua ceramah-ceramah besar, tak kira parti politik mana, isu perkauman ditengahkan. Baru-baru ni memang UMNO lah, kita dengar semua dia punya cerita Melayu di tengah, Melayu di tengah. So bagi saya, yang macam Profesor Mansur cakap, kita semua mungkin kita punya kesatuan ini akan berlaku bila kita semua sama-sama setuju yang kita ni memang juga warga asing dulu. Perjalanan kita dari lain-lain, orang Melayu pun memang warga asing dulu. Kita harus jujur. Ada segelintir yang memang perkampungannya kampung Melayu di sini ke di 2-3 kampung saja kawasan dia memang asli Melayu. Yang lain tu kita sama-sama, we are united because we all travel. We meaning our forefathers, foremothers, grandparents travel here. When that day happen, baru kita boleh rasa we are more Malaysian than our ethnic group. So tugas kerajaan mendidik masyarakat, tidak ada kurang. Di sekolah macam Profesor Mansur cakap, apakah silibus di sekolah untuk melawan rasisme? Tak ada. Yang ada cuma mereka masih lagi menengahkan stereotip sejarah yang salah. Memang sejarah yang salah yang menipu masih lagi diteruskan. Baru-baru ini yang Lembah Bujang itu perangai mereka tidak hormat dengan sejarah Malaysia ini telah keluar bila kita tahu mereka membenarkan pemaju untuk to destroy the shrine. Adakah kita menjenayahkan suara kebencian kaum, hate speech? Have we criminalized hate speech in Malaysia? Tidak. Kamu boleh hate speech, lepas tu utusan akan dibawa saman ke mahkamah, dia sudah ada tabung untuk bayar saman, dia minggu depan masih lagi hate speech. Kerajaan diam, senyum. So sistem pendidikan yang menggalakkan pemikiran kritis tidak ada. Penghayatan mendalam, apa tu kepelbagaian? Do we have learning, studying of diversity? No, we are just taught this is how it is, this is how history is, the Malay, Chinese, Indian, and that's how. There is no concept of Chinese and Indian. I mean, there is no Chinese here. I mean, maybe your ethnicity, I don't know where, but it cannot be. But my great-grandmother would have come from one part of South India. That's all I can claim to my connection. So, concept China, Melayu, India is also a wrong concept. Adakah kerajaan
cuba mengubah sistem parti politik yang sekarang ni semua berasaskan kaum. Can we reject political parties based on ethnicity? Why is Barisan Nasional so afraid to become Barisan Nasional? Mereka menjanjikan rakyat Malaysia yang tak lama lagi mereka akan bergabung untuk keahlian secara menerus, tapi sekarang tak dengar apa-apa pun. The membership of Barisan Nasional is still based on ethnicity, ya. Because once I was at a forum, saya di satu forum 5-6 tahun yang dulu, Hishamuddin was speaking, I forget who organizing gerakan. Waktu tu gerakan masih ada power, sekarang dah tak ada kan. So they organized a forum, and then Hishamuddin, I asked a few questions, then he walked in, oh, you are very good, very critical man, you should join the Barisan struggle. So I said, I'm very happy to join, but if I would like to join UMNO party. Then he said, oh, UMNO. That was the point. He invited me to, dia menjemput saya menjadi ahli parti Barisan. Then I said, I want to join your party UMNO, and he had no answer. Sebab kaum saya tak ngam, ya. So bagi saya, this is mainan politik. Final point is, perkhidmatan awam kita, adakah perkhidmatan awam kita profesional yang mereka tahu tugas mereka menjaga seluruh rakyat Malaysia, tak kira yang masuk tu besar, kecil, tua, muda, kaum apa, kumpulan etnik apa, tidak kira. But the problem is the civil service is also racialized. The mentality of response is not professional. So itu lagi satu tugas kerajaan yang kami lakukan. Dan terakhirlah, memulakan pendidikan hak asasi kepada seluruh rakyat Malaysia supaya semua rakyat Malaysia dapat menghayati yang kita semua sama rata, kita semua ada maruah diri, and we have a common standard to be Malaysian. Sekarang kita tak ada common standard. Kita punya perlembagaan pun bukan satu perlembagaan yang boleh dibanggakan. Dia telah has been modified, telah diubah. Dah saya ingat lebih kurang berapa ratus kali dah. Kalau mereka yang lawyer dari ahli parlimen tahu, it's been amended I think about 700 times. So sekarang kita punya perlembagaan pun tidak menggunakan konsep hak asasi sama rata. So harapan saya, kalau kesatuan dalam kepelbagaian is going to happen, if unity and diversity is going to happen, then we have to demand from the government of the day, all federal, state government, that this government has duties to its citizens, and this government has to put a stop to racism. There's no way the government is saying, okay, no, it's not my fault, it's these bad people here who's doing it. The government has a role and a function. Terima kasih. Thank you. Okay, kita sekarang sudah 9.40, jadi tanpa membuang masa, saya buka kepada soalan daripada sudah ada satu yang sangat Encik Mat, please. Ada soalan-soalan lain? Anyone? Saya akan kumpul, saya akan kumpul 3 soalan, 1, 2, 3, dan kita akan beri masa. Selamat malam. Ya, saya rasa yang paling menjadi cabaran adalah bukan perbezaan kita antara kita, tetapi kekurangannya solidarity. Kadang-kadang nak kita untuk membentuk solidarity itu ada halangannya pula. Saya nak terus kepada topik yang saya agak prihatin dan khawatiri. Hak dan kedudukan. If one Malaysian is attacked, then every Malaysian is attacked. Because if we feel that way, then no one is minority. Because everyone is a Malaysian. Thank you. Jaya? Jaya dari saya Bangsa Malaysia. Satu pemerhatian dari segi mungkin terjemahan, unity and diversity I think should be perpaduan dalam kepelbagaian. Kesatuan is union. So that's the correction. Cuma satu, saya rasa dari segi punca masalahnya telah dikenal pasti oleh semua ahli panel bahawa the state kerajaan ini telah mengabaikan kewajipan dan tanggungjawab untuk memupuk perpaduan yang tulen.
at least dari segi dekat 80-an. Tapi apakah cara-cara penyelesaian? Ada banyak yang kita telah recommend di sini syurkan. Tapi yang satu pada saya ambil daripada apa yang Fuad kata, the change begins with us. Dan di sini minta maaf kalau saya sedikit kasar, tapi yang saya perhatikan kebanyakan kita ada a public face and a private face. Dalam public kita ada banyak argument yang multiracial lah, multi-ethnic lah, apa benda. Tapi dalam private life kita semua can be faulted for perpetuating ethnic racist thinking. Dalam keluarga, dalam community kita sendiri, percakapan kita lain. I think that is the first challenge we must face. Be honest, jangan jadi munafik, hypocrite sendiri. Okay, so I hope that you will cross that barrier. Thank you, Joya. Yes, madam. Thank you. So, with the Unity in Diversity, the title itself, I want to congratulate the panels and all of you that come up with this consciousness. I would like to bring out, this is a consciousness in the air. But to me, I have to say that all these kebencian, sentiment, agama, crisis, racial, it will be always there in the air as long as human beings do not realize the unity quality deep within each and every one of us, which is called the big self. You can call it in Indian Atma, or you can call in other words. But that is a place where it is non-change. That is our unity. All of us want to be there. In diversity, it is in the relative field. The space and time is changing. And all of us are actually created in science beyond the quantum mechanic field, force field. Beyond it, there is this Einstein have inspired and then has not proved scientifically. There is a field of scientific which has been proven by the modern quantum physicists. We call this the unified field of natural law. So if and only if every one of us come to realize this field, that is the field of pure consciousness, the unbounded field of pure consciousness, where we call this the place of unity, and every one of us realize that, and we are all evolved from there. We are all evolved from there. And then through geographical, regional, cultural diversity, that's how we are being diversified and then made into different races. But if we have realized that we are all one human race, deep within us, we are all the same self, the pure consciousness within us, then coming out to this relative world, we carry with us, realizing there is this unity in diversity, then we will not hurt another person or another race of different races. That is very of utmost importance now. All of us, if we are having all these stresses, our system, our nervous system is being pressurized or having a lot of stresses,
then we will not be able to operate from that level of pure consciousness. So I really wish that Malaysia can come to realize this field of from science we call the unified field of pure consciousness. Then the country will be a very harmonious and integrated one. And we will all live in harmony and coherence. And we will not suffer from all this, little negativities here and there. Thank you. And I think it's an excellent theme of unity in diversity. I was just sitting, pondering my thoughts, thinking about when I became a racist, and I've listed down 4 bullet points. And I'm going to share it with you what made me to see myself as a racist. It started in school when my fellow friends called me Khalid. And second scene I could recall was when I was asked to queue up in line, and I had another friend of different race standing in front of me, and when I did that, and my friend said that my teachers were saying, put your hands on the shoulders of the student in front of you, and when I did that, the front person was like, don't touch. And I remember my arms were floating, and I didn't touch that person's shoulder. That was the second scene that I could recall what happened in my primary school, and I became a racist then. And I carried the story to my father and mother, and as what Mr. Gerald has correctly pointed out, your grandfather say, your grandmother say, do not mix with them. And then they go like, you know what my father said? They say Kuling, you tell them they are Blachan. I think this has been the right dialogue which parents would have been teaching Indians, I'm sure. I'm actually just generalizing here. Let's just bear in mind that these are all assumptions on individual experiences. And the second scene that I can remember was when I went to secondary school. This is interesting. And we had a subject called Politica and Moral, which is a shit subject. Sorry to use that word, which I know I can't use, but that angry I was that time. And I still remember my other friends who were non-Burmese or non-Muslims. We were comparing ourselves to the Muslim students. They get to do their Agama exams. And why aren't we actually doing our Agama exams, which is supposed to be easier, and we will be able to connect better. Then we were thinking, okay, moral is fine, moral is interesting, and somehow it turned out to be the toughest subject in SPM compared to physics and biology and chemistry. 36 values that you have to memorize, and even if you miss a done word, and 1 mark gone. And I was like, what the hell? And that really separated the non-Burmese to Burmese. I'm just telling you from my experience again. Please don't generalize. These are all assumptions from my experience and few of my friends. And we started gossiping and backbiting and saying it's unfair, unfair. And our canteen gossips and canteen chats were all about racism. I'm telling you this sincerely from my heart. And the third one, when I entered the university, and I got into public university, people, lucky, right? Being a racist, and I got into public university, and I stood for election. 26,000 population, I don't want to mention which university, claimed to be one of the biggest university in Southeast Asia. I'm sure you would have figured it out by now. And I stood for the first election, and we had 500 Indians that time, about 15,000 Malays, and about 10,000 Chinese. And I would need 5,000 votes to be one of the representatives in the student representative board. Guess the results. 500 Indian votes. I didn't make it. And I lost. And I was like, shit, racism again. And the second one, and I gave a splendid speech. I tried to, and I had some of my Malay friends and Chinese friends came and said, we voted for you. We voted for you. And even they just say, be cool. We are not sure you're going to win or not. You have to take it. That was the third one. And the last, final one before I end. I was the top student in the university with a CGPA of 4 flat.
I did degree in psychology. I got 4 flat, and I received a letter saying that I'm going to receive a gold medal award from the Sultan of Selangor, who was then the Agong. And happily sitting in the hall full of 4,000 people, I got the front row. I'm coming back to what Prof said, the intellectual people, okay, fine. I was so happy. Hey, even though I lost the election, they still gave me the gold medal. I was just sitting in front row. There goes another bomb. They announced 2 gold medal winners. The first gold medal winner received 6,000 ringgit and the gold medal. The second gold medal winner, who's supposed to be me, Selvamala Selvaraju, got 2,000 ringgit and gold medal. I was sitting there. Why the hell? Where's my 4,000? Thank you, ladies and gentlemen. I sincerely believe that we have to do a cross-cultural survey among the school students, different races, among the university students, different races, zoom into circumstances which we feel that if we are not being united, and try to zoom into these things and try to actually go for solution. Thank you. Okay, I fully subscribe to my good friend Ching Hua's point that one of the important things that Malaysians must do if we aim for unity, if we are to achieve unity, is of course to actually speak up for what we all accept as a shared value, a common value. For example, in a particular instance that he quoted, religious freedom. Okay, now, Jaya, if I'm not mistaken, you said something about the importance of us being consistent, that we must not have a public face that's different from our private face, meaning in the public we are non-racial, but in private we are racist. Okay, I subscribe to that, of course. My daughter is going to get married to a non-Chinese. My wife and I accepted without any objection. So I think I passed that test. Because to most people, the marriage of your children is actually one of the most important events, right? And okay, now, however, there are a lot of people who, say for example, when they sit on a scholarship board, let's say we give scholarships on the basis of merit, we're not going to discriminate on the basis of race, but the same person may not like his daughter to get married to a non-whatever. You know, like the man in the film earlier. Now, I mean, whilst I may not agree, but we have to accept the fact that it takes time for people in their own private lives to actually overcome some of the cultural barriers, ethnic barriers, linguistic barriers. I mean, it's not easy. But they, however, will not subscribe to the use of race as an instrument, right, to discriminate. As I said, you know, when they sit on a scholarship board, they will fight. They will fight for whoever with the best results, say, should get a scholarship. They go for meritocracy. They will not subscribe to racism. But the same people might not be happy if their daughter get married outside the race. So I mean, and then do we condemn them? Well, I don't agree, but I think it takes time for all these people, you know, to overcome these kind of prejudices. And I think things have improved. Certainly, my father's generation, I mean, was unthinkable, right? That my sister should get married outside the race, almost unthinkable. And I think it's the same thing. Indians, the same the Malays, right? It's not particular to any race. But with the passage of time, you know, I think things should improve. But the existence of contradictions between our behavior in our everyday life and in public life, I think still exists. Hopefully, these contradictions will get eroded over time. Thank you for making that very important distinction. What would you like? Thank you for sharing the story. I think there's a very universal wisdom there in that the outlooks and attitudes we have towards other races really, you know, the ones that we even carry throughout our lives have really subtle beginnings.
in our childhood. It's probably one of the earliest and most lasting imprints into our worldview there ever is, because when we want to understand the world, we use labels, right? And while some labels are needed for certain things, labels when it comes to human beings is problematic, because human beings are always more complex than we seem, right? But as we grow older, sadly, usually our racial attitudes are the last things to change, So I think that one of the exercises that you can perhaps try, whenever you have the time, even when you're driving, you can do this, is, where are my particular biases and prejudices? How do they come about? And you can look back, it's probably when my dad said this, or my cousin said that, or when my school teacher said this. And you can try to challenge it from there, because I think a lot of the prejudices are so deeply implanted in our subconscious that we really have to do a lot of introspection to identify how they came about, what exactly are the stereotypes, and try to fight them, Rhetorically, it's always nice and appealing to say, we shouldn't be racist, this sucks, let's change. But the healing, because I think a kind of hatred we have to other people is a kind of a disease, it's a kind of a sickness. The healing for that requires a lot of self-introspection. And I think we have to do that. We have to look at ourselves in a deep way, think back to all the traumas and all the things that were told to us in racial terms, even when we were little, and see how we can change that. The other thing too is about the religion issue. I think, as you can tell from the UMNO General Assembly recently, the battleground that they want to pick is on the religious front. It's no longer the ethnic and race terms are always there in the background, but the foreground will be religion, because that's a much harder territory for non-Malays to venture into. And this Shia thing is interesting for a variety of reasons. For one, like Chin Huat said, the irrationality of it, and how it's mutating very fast is very worrying. And the fact that very few people are stepping in their defense. I mean, the Comengo report only mentioned Shians once, and that too as an example. But what's happening is clearly a systemic persecution. I mean, criminalizing the belief is one thing, but also making the country an officially Sunni country. All these things are gestures that are directly marginalizing a certain sect. But what's worse is that there are a lot of these lay ustaz at a very everyday surau level who are taking on these rhetorics, reproducing the venom, and much worse, doing so to get a name. So the ball is rolling and very, very fast, and perhaps one of the earlier projects that our project can take on is to address how non-Muslims, non-Malays can play a part to speak out against the Shias, because I think whoever is behind this whole scheme is looking at how people react to this Shia thing and using that as a way of planning their next move. If so many people are silent against Shias, we're criminalizing them, we are using newspapers and TV and the radio to attack them, and nobody's saying anything. Let's see how much further we can push this. So it's a test for our rhetoric to see we can do something about it. Yeah. I agree with Auntie and Uncle. I think Malaysian, to me, I think we are losing the moral compass. I think values and culture is very, very important in life. But I think if values and cultures, Malay we call akhlak, is missing, then that's the problem. The problem with UMNO is not racist. We are basically the urban rich corporate live. It's very class-centric. And that's why they've been rejected by voters, not because they are racist. Racist is a rhetoric that they are playing with.
or religion for that matters. But basically, deep down, they're purely very capitalistic, very self-serving. Because we want to do a study of the leaders in UMNO, basically that's what they are. So I think, but I think we need to be also concerned not only about UMNO, we need to be concerned about the extremist group among us that do not put national agenda, do not put the nation in the discourse, especially about politics and mobilizing the public. I see this in PAS, I see this in DEP, I see this in Kuala Tuan, I see this in the Damzu, I see this in the operator of the Sekolah Agama Raya, who do not see eye to eye in building the nation, in coming to a meeting point. Because I think we differ, yes. My study indicate that even 6 years old, we know we differ. And when we reach 11 years old, we know it can be problematic. And we know our government is very remeh kan, tak nak fokus, fikir semua kan. But I think we need to be concerned about this so-called, kita panggil, interpreting a nation yang kadang-kadang melahirkan a sense of discord, extremism, termasuk Syiah kan. To me, there are elements yang kena jaga. Kerana pengalaman kita, where there are Syiah Sunni, dia tak pernah aman. And we need to take that, not just because there is an agenda. Yes, we should be looking for that. But deep down, we need to go beyond that. Because I think if there are something that can be very destructive, then probably we need to educate them. We need to educate our citizens about choices that they want to do. I think this is very important. And I think Malaysian is funny. We talk conflict, but we walk cohesion. Our perspective is very pessimist, very conflict. But basically, our life is very full of penyatu paduan nasional sebenarnya. Okay, ini kan ada satu dan padu, dua kali ini kan lagi pupuk kan, penyatu paduan nasional. Satu dan cukup, kedua diikat dan di blend kan. Karena we should be proud of that. But often we have been bundled by experiences of dia tu tepikan kita kerana kita Melayu, kita Cina, kita India, kita Kedazan, kita Kristian, kenapa kan? All these kita panggil kita punya unlearned citizen kan? Because to me, you need a good heart, you need a good knowledge in order to manage diversities. Probably you should marry a lot that you know it's not easy to handle one wife. What more for wife? Thank you. Okay. I just take one point. I agree with you that what happens in school forms us. And normally I blame the government for losing friends, because in secondary school, in public school, I was in the football team, so we were all together, going for training every day, trying to beat other schools. Dalam pasukan bola, cuba nak menang. Tapi bila dah lepas form 5, semua hilang. Tak kira exam result apa, yang Melayu majority, yang tinggal 2 orang kawan Melayu yang masuk form 6 dengan kita. So then I say, tanggungjawab siapa yang saya hilang kawan saya? Because those are the most interesting times of our life to form, at that age when you're thinking, you're really getting deeper. That time they're all plucked out and they're sent to different schools. So I agree with you, and I think I'm using that point to say that tanggungjawab kerajaan lah yang mempolakan kita sebegini. We have been segregated because it's designed. The second point by Jaya, I think also the point that Fuad made, I totally agree. Saya setuju yang kita sendiri harus change, but I want to make the link. Kita juga adalah mangsa sistem di Malaysia.
Although memang bila sekarang kita balik ni kita lah apa ni dia cakap, senang saya cakap, they're still belacang lah, kelang lah, whatever in our minds. But my point is that dari mana datangnya perasaan yang kita racist ini? It did not come from birth. Dari mana bapa mak kita belajar? Dari mana datuk nenek kita belajar? Where is the role of the government? There is something in our system in Malaysia yang membenarkan, yang menggalakkan pemikiran sebegini. So I think while it is true that we all have to do introspection, find ways, but this is a good process but will not change the country, because structurally, systematically, the design is to make us in corners. This group yang kumpulan ni memang sudah setuju dengan pelbagaian lah, that's why you all are here, eh? So this group is, we are already united, tapi yang lain tidak, susah untuk berubah. Ini adalah tanggungjawab kerajaan, because dulu kamu ingat kan bila kita ambil motorcycle tak payah pakai helmet kan? Everybody very happy when mereka introduce pakai helmet, orang marah. Yang ada motorbike, what lah, so difficult, kena bayar. Over time, nobody now thinks about it. You just ride the bike, you put on the helmet. Tanggungjawab dan tugas kerajaan untuk mengubah perangai, mengubah nilai. It's part of the duty and obligation of the government to help form a nation. Bukan secara wenang-wenangnya it will just happen. If the government does not help us change that racist attitude of the clean, belacan comments is in our mind, it will forever be in our mind. That's why I'm saying that what happens in school, and school is under the Ministry of Education, it's the sole responsibility of the government. So the Minister of Education, Datuk Muhyiddin, now has a lot to answer for, because he's not reversing all this thinking in our mind. Semakin lama semakin serious this kind of racism. Either you're angry, kamu marah sebab lepas kamu punya peluang untuk peluang untuk masuk ke universiti kurang, you're even more angry. And I like what he said in the canteen, instead of us talking fun things about school, we are bitching, we are talking bad about kawan-kawan ni, kenapa ni dapat lebih tu, dapat kurang. So what kind of school is it in our school? So walaupun dalam UN punya ranking kita tinggi tau, pendidikan kita 92, 94% I think, literacy Malaysia very high. Government is very proud. But what is the quality of that education? Kita keluar Form 5, keluar kerja, fikiran masih lagi the fikiran of keling and belacan is still stuck. So we need to expose that thinking. And I agree with Professor Mansur, it's across the board. Every person, every political party, both private and government sector also practices this policy. But we need to expose, we need to put a stop. But I think tanggungjawab utama adalah di tangan kerajaan. Kalau kerajaan tak lakukan, that means something's wrong with the kerajaan lah. We have to tukar kerajaan. Okay, that's number one. If kerajaan tidak tahu melakukan, ada cukup expert di sini. People have proposed many ideas. There is UKM kita who is doing beratus-ratus forum, tapi tak tahu is it getting to the right person. UKM kita is really trying to push the game. Sekarang mereka ada National Unity Consultative Council. Kita dah dengar banyak kali ada banyak consultative council kan. So majlis-majlis yang consultative ni kita tak tahu dia punya kesan dia apa. Mungkin ada banyak consult, mungkin mereka bermajlis banyak, tak tahu dapat effect of national unity. Because this is the question, why you keep forming this when you know the answer is structural. Okay, itu saja. Terima kasih. Thank you very much, Gerald. I think he brought a very important point to say, while affirming at the same time that there are personal changes that we can do, personal actions that we can take to turn it around and unlearn racism, unlearn looking solely through the ethnic lens. There are also some very important structural changes and systemic changes that need to happen, before we can move forward as a nation and part of that project. I just thought I did not want to. Prof Mansur mentioned Shia and Sunni di mana ada tidak pernah aman, tapi I just want to say that often it is politicized, and that is when the existence between the two become a source of friction rather than a diversity that is to be celebrated.
just wanted to underscore that, and I think it's really important in a forum like this, when we're talking about diversity, for us to actually look at that in all its entirety, in all its messiness that we see happening, every day in our lives. And it requires honesty on the part of ourselves to look at our own personal journeys. I think some of the suggestions, as mentioned by Gerard, have been made with regard to apa langkah-langkah yang boleh kita lakukan untuk mengubah cara pemikiran kita, untuk mengubah, dan ada juga kata upah kerajaan untuk mengubah sistem dan struktur yang ada untuk memastikan bahawa satu projek Malaysia di mana kita semua, all of us have a stake in the future of this country, all of us have a stake in this as equals. So thank you very much. Could we give a big round of applause to the was to retrospect and look into the various facets to further accelerate the unity in diversity. Obviously, some concepts are not easy. We are not one in the sense that we are not one, but we are diverse, and that's very beautiful and good in a sense to synergize, to ensure that our country and our nation progress. There's a list of announcements before we close from the organizers, so please bear with me for a little while more. First and foremost, there is a launching of a book by Dr. Po Su Kai on the 4th of January, on Saturday, in KLSH, on the 1963 Operation Cold Store in Singapore, commemorating of 50 years. So we have leaflets on the back, please. Dr. Po Su Kai is here, and he's, let's give him a round of applause. So thank you for being with us. Dr. Po Su Kai is part of the Fajar generation who have been imprisoned unlawfully by the government in Singapore for 19 years in his prime times. So we do want to get a feel of his thought on and history of Malaysia and Singapore. So do come to the book launching on the 4th. The next one is another book launch, Contemporary Islamic Discourse in Malay Indonesia World, Wacana Pemikiran Reformis Jilid 2. And this is in Silver Spoon Trattoria Publica Sri Hartamas by YB Saari Sumit, Selangor State Assemblyman. So please do come to on the 18th of January in Hartamas. That's the second one. The third, there's a long list from Yoglin. The third one, we have a forum, another forum, TMI forum tomorrow, the Malaysian Insider Forum, the Malaysian Identity Forum, the fifth one, the fifth series about religion and identity. And we have a speaker here with us, Mahin, documentary journalist. So we'll have it tomorrow at VCR Coffee Club. Yeah, it's a coffee, it's a cafe. Oh, cafe. So more for the young ones. Jalan Kudu. Okay. Check out Facebook and TMI. Okay. Is that it? Okay, that's about it. Okay, good. So thank you very much again to all our audiences. Give ourselves a round of applause. Before we end, let me read to you some pantun, if I may. Okay. I was thinking of writing a pantun about belacan and bells and couldn't come with the words. So let me read to you 4 rakaat pantun. Menganyam tikar di KLCC, berbagai warna indahkan seri. Orang muda ayo bersama, mari hidupkan unity in diversity. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Anak dara menumbuk pandan, membuat kuih hidangan kenduri. Ilmu yang baik jadikan teladan, segala yang buruk letak ke tepi.
Kalau ada sumur di ladang, boleh kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Thank you very much.